Namaste. In this session, we are discussing about moving charges and magnetism chapter. MCQ ಸಹ ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ MCQ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ MCQ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ MCQ and 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ magnetism. ಓಕೆ, so magnetic moment of a current Okay, so first question togona. The magnetic moment of a current I carrying circular coil of radius r and n number of turns n is given by how it is. So magnetic moment is given by mu is equal to n into I into area, right? N into A into A. A means what it is, a circular coil, so that we have to take the area as pi r square. So that what is this? Magnetic moment varies as what? Correct or not? Mu is directly proportional to r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? So this is the ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1/1 ಇದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಇದೇ ತರ ಅಥವಾ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. The nature of parallel and anti-parallel currents are. Okay, so ಉಲ್ಟಾ ಆಗತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, parallel currents. Oh, 1 second. Parallel currents, parallel currents attract and anti-parallel currents repel. This is the condition. Next is, okay, the correct plot of the magnitude of magnetic field B versus distance center of wire is the radius. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು this is the center. So this is a wire R. Okay, R is the versus distance R from the center of the wire is. If the radius of the wire is R, this is the graph. Okay, text book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ graph. Okay, next is Ampere circuit law. Which is that Ampere circuit law? So easy ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, B into I ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, B and C ಇದೆ. Which one you have to consider now? Mu naught of I. Correct, integration of B into I into mu naught of I is there. So it is, ಇಲ್ಲಿದು ಜೆ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಅಂತಿದೆ, ನಾವೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. This is you have to consider. Okay, I enclose. Okay, it is a closed path. Enclose ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು
This is the equation. So integration ತಗೋಬೇಕಿದಕ್ಕೆ. Okay. Next one is current flows through uniform square frames as shown in the figure, in which case is the magnetic field at the center of the frame is not zero. ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗುತ್ತೆ. This is the case where it is not 0. Okay. Next one is in ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, when electron is moving with velocity v produces a magnetic field B, then direction of field B direction of field B will be same as the direction of velocity V. Direction of B opposite perpendicular, correct? Not so the way that is the one you have to find out. Okay, so what is the formula for that one? Force. So BB sin theta ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ perpendicular ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, both the directions will be perpendicular to each other. Force, correct? ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. It says V cross B, correct? Not B cross B. That is perpendicular because V cross B formula, correct? So Q in V cross B, Q times of V cross B, correct? So magnetic force is what? Magnetic force is given by Q times of V. It is not B cross V. Okay, the B cross B ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಸಹ perpendicular ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So next is, they will ask this question also. Next one more question ಬರುತ್ತೆ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, perpendicular ಇರುತ್ತೆ. Next is charged particle is moving in a cyclotron. What is cyclotron actually? ಕೇಳಿದರೆ what is cyclotron ಅಂತ. Okay, cyclotron is a particle accelerator. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದು. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಇದನ್ನೇನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ಹೆಂಗಿರುತ್ತದು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ, ಎರಡು ಡೀಸ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 2 Ds. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಎರಡು 2 Ds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಫುಲ್ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿ 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 ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ this one is the particle is accelerate ಆಗಿ each and every step ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು it gains a high speed, very high. Okay, this is how the construction of this one cyclotron, charged particle moving in a cyclotron. Effect on the radius of path of this charged particle will occur when the frequency of the ratio field is doubled. It remains unchanged. No, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
This is not correct. Okay, that is, it is a machine to exert charge particles to high energies. Okay, now cyclotron uses both electric and magnetic field. This one. Operation of the cyclotron is based on the this one. Elladu sari ide, but idu matra sari illa. Yav sari illa? This is the correct equation. Charged particle and move in any arbitrary arbitrary ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ MCQs ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ ಓನ್ಲಿ MCQs. ಸೊ MCQs ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇವಾಗಿನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ F is equal to Q into P ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ದ್ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ, ಈಗಿನ್ನು ಬರ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ಇವಾಗಿನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ current is there, expression for first acting on a current carrying conductor in a magnetic field. Suppose if it is a magnetic field is there, here it is a magnetic field is there. If you put a current carrying conductor, then what happens? It experiences a force, and we due to that, what is that? Depends upon the velocity of this one and the magnetic field B, strength of the magnetic field B, and the direction also. That force is equal to acting on what? Charge. Okay, charge carrying. Okay, Q times of V cross B. Q times of, ಈಗಿನ್ನು ಬರ್ದೆ ನಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತೆ. Q of V cross B is what? V cross B can be written as VB sin theta. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a current carrying conductor plays perpendicular direction of magnetic field. What is the direction of the force acting on it? Perpendicular ಆಗಿಟ್ರೆ, so this is the condition. Correct? ಈ ತರ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Force it is Fleming's. Okay, ಈಗ ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು, ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು? which one you have to apply? Which law? See, we know that according to Fleming's rule. Okay, Fleming's left hand rule. So what is this? How it looks like? So hingidre ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಹ perpendicular ಇರ್ತಾನೆ. So this is one is if you apply the perpendicular direction B here, okay, and then what is the current carrying conductor idre, it is perpendicular to both. The force is here. Okay, FBP, correct or not? F irutte, B irutte, I irutte ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so ಇದು current carrying ಇದ್ರೆ, so FBQ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So this is how. Okay, it is F. Okay, force will be both the direction of the current. Okay, so this is how it is. So both this is according to perpendicular, that is force is both. Okay, current, that is both perpendicular to both I and B. Okay, now so next one is Q and B. Okay, Fleming's left hand rule agutte. This is in accordance with Fleming's left hand rule, perpendicular to both conductor also and the magnetic field also.
When is the mechanical force acting at a current character placed in a magnetic field is 0. So, what is the formula for that? So, total force calculate ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. Current carrying conductor placed in magnetic field is 0. When the mechanical force, okay, so whenever it is same thing. So 4 0 ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is q into v with sin theta ಇದನ್ನ. Theta is how much? So, sin 90 is how much? ಯಾವ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ? Sin 0 is 0, correct or not? Sin 90 is ಯಾವ maximum ಆಗಿರುತ್ತೆ? Sin ಇದೀ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವಿ ಬಿ sin theta ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, magnetic 0 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ? theta is equal to how much? This sin 90 is theta. Sin 90 is 0, no? So sin 0 is 0. So sin 0 is 0. So that whenever they are parallel, so not perpendicular ಇದ್ದಾಗ maximum ಇರುತ್ತೆ, parallel ಇದ್ದಾಗ 0 ಇರುತ್ತೆ. Both that is they are in the same direction. Then sin 0 is 0. So that whenever what is this? Whenever it is 0, the angle, they are in the same direction. The angle is 0. The angle between them is 0. Okay, lies in the same direction. Next. Which rule gives the direction of the magnetic force acting on the current carrying conductor kept in the magnetic field? ಇವಾಗಿನ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ವಾ. So next one is, that is Fleming's left hand. What will be the path of a charged particle in a uniform magnetic field when it is moving? Path of the charged particle. So this is the path. Okay, how this is moving in a uniform magnetic field. Path of because it is depends upon the angle between the particle's velocity and magnetic field. It may be a curved path. Okay, for a curved path irutte. So straight irak sadhyane illa, yakandre depending upon the angle ಮೇಲೆ depend ಆಗುತ್ತೆ. So if it is 0 ಇದ್ರೆ it is a linear straight line, correct or not? So that is the direction of the charged particle. Okay, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So it may be a helical, circular ಈ ತರ ಇರಬಹುದು. Okay, circular ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಲೀನಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಫೋರ್ಸ್. Actually, suppose if it is a charged particle is here inside a magnetic field is here. Okay, uniform magnetic field. Okay, so next one, what happens is, if it is like this, okay, one is a uniform magnetic field, it is a force is acting in this direction, and this is a force acting in this direction, and one more velocity is in this direction. It is B, V, and F. Okay, in this direction it is moving means what? It should be in a, so it starts from like this. Okay, it will go like this. Okay, it will go like this. This is a helical path ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Circular path ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ helical path ಆಗ್ಬೋದು depending upon this angle. Next. So 1 mark question ಅನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಹ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. What is the nature of the trajectory of a magnetic field when it enters the field making an angle theta with the field? Are they same? So if trajectory ಅಂತೇನು path ಅಂತಾನೆ. Okay, with an so if it is particle moving parallel to a magnetic field ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is in a straight line. Okay, there is no net force acting on that. If it is with angle,
ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ವಿತ್ ಆಂಗಲ್ theta, then it should be a helical path, circular or circle. Proton and an alpha particle enter the region of uniform magnetic field at right angles to the direction of the field of the same velocity. Which particle describes greater circular path? ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ which one is having more velocity? Proton and alpha enter the region of uniform magnetic field at right angles. Which particle describes greater circular path? So depending upon what greater circular path, ಇವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಲೈಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ which particle is greater circular path? Because proton lighter irutte when compared to alpha particle ge, so hangagi so it will describe a greater circular path. Okay, so bega easy agi bega ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಎರಡು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 2He4 ಅಂತ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ it is a alpha particle is nothing but what? Nucleus of helium. Okay, that's why what is this? So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. inside if it is goes neutron is a neutral particle anta barbidabodu. Okay, so it will not experience any force inside a magnetic field. Okay, next one is what is the magnitude of force experienced stationary proton in a the magnitude of force, magnitude of neutron. Correct, so magnitude of neutron will not experience any force.
So ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. What is the magnitude of a force experienced by stationary proton in magnetic field ಗೆ? So F is equal to Q into VB into sin theta. Correct? Charge of the proton ಗೆ ಬರಬೇಕು. Positive charge ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. So F is equal to for this. Okay. F is equal to Q into V into B into sin theta. Q is what? Q is a positive charge, and you have to write the charge of the proton here. Okay, that is the magnitude. This is the force is maximum when the proton moves perpendicular to the magnetic field. Correct? So theta is equal to 90, the maximum irutte. So no force whenever it is theta is equal to 0. Can calculate this one. So what is this? Is the you can calculate this equation using this equation. You can calculate. Next one is magnetic. Mention the rule used to find the direction force of a charged particle in a magnetic field. Adunu use ಮಾಡಾಯ್ತು. State Fleming's left hand rule. ಅದೇ rule. Okay na? So what is this? ಇದು ಎರಡೂ ಅದೇನೆ. Okay. What is this? Whenever you stretch this one. Okay. So 3 fingers of a left hand. So then what happens? One is represents the Fleming's left hand rule. So, ಮೂರು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ whenever here if you stretch these 3 fingers like this, okay, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಿಂಗರ್ ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 finger, okay, 4 finger. It is if it is thumb, if it is 4 finger and it is middle finger. So which one represents? Here thumb will point the direction of the force acting on the conductor. Thumb will represents the force acting on conductor. This is a Fleming's left hand rule. Next one is that is index finger. Index finger index finger represents what? Represents the direction of the magnetic field. Okay, one is force. Okay, one is magnetic field. Next, middle finger represents what? Represents the direction of the current. In I anta bariyana MIF. Okay na? So T ಗೆ F, thumb ಗೆ F ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ mid 4 finger ಗೆ F ಗೆ M ಅಂತ, M ಗೆ I ಅಂತ. So middle finger MI ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Next one is define the rate of magnetic field in terms of force acting on a. So magnetic field ಏನಿದೆ S ಇದೆ, ಗಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಈಗ ಕೇಳಿರೋದವರು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ magnetic field. On what? Very important. Tesla ಇದೆ, gas ಇದೆ. Okay, SI unit is not gas. Magnetic field in terms of force. Weber ಇದೆ. Okay. Actually, this is that is in terms of force acting on charged particle in magnetic field. Okay, so it is nothing but Tesla. Okay, Tesla. How will you define Tesla? Tesla, name of the scientist Tesla. Ikkarala bartella Tesla anta. So idu ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Newtons per meter per ampere per Newton per meter per ampere. Okay, so Weber ಇದೆ. Weber is also there. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರೆಯೋಣ ನೋಡ್ತಾ ಯಾವಾಗಿದೆ ಹೇಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಗಾಸ್ ಇವನು 1 Tesla is nothing but 1 Newton per ampere per meter. 1 Newton. Nikola Tesla ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. Okay. Next, what is Lorentz force? So write expression for Lorentz force. ಇವಾಗಿರೋ ಬರ್ದಿರೋ Lorentz force expression ಅದು Lorentz force. You have to explain now Lorentz force. Net force, total force, okay, experienced by
Experience, it is nothing but what? Total force of what? Both the there is net force in a charge, net force of the charged particle experiences both what? Both electric force also and magnetic force also. That totally will call it as Lorentz force. How will write that is total force experienced by charged particle is the sum of that is the charged particle inside a magnetic and this electric field experiences both the forces of this one, that is the sum of electrostatic force also and magnetic field, electrostatic force and magnetic force. So ಇದು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಇವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಬರೆದಿದ್ದು ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೆದೆ. ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. F is equal to Q of E plus V cross V. Okay, this is the formula. RVB sin theta. This is the formula for Lorentz force. Very very important expression for Lorentz force. ಇದು Lorentz force, ಇದು expression ಬರ್ತದೆ. Lorentz force ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ. Sum of both the electric field and the magnetic field vector. Okay. Explain charged particle, the force experienced by the charged particle in the electric field and magnetic field. This is the equation. Okay, next one is easy question. So but ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ explain Lorentz force ಮಾಡಿಕೊಂಡು vector form ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, vector form ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. This is known as a vector flotation. Okay, so vector form ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ? Okay, they all are having a vector form. Proton enters the magnetic field at 30 degree. At what angle should it enter to experience double the force? Okay, so now it is what? Same thing, 30 degree there. So idina double adag en madbeku, double agbekantandre double proton, it has a enters at 30 degree. ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ VB sin theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. F is equal to VB sin theta. So 30 degrees sin 30. Sin 30 is half. Okay, half of that ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ at what half ಆಯ್ತಿದು. ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? So we know that maximum ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ that is maximum is at what? Maximum what when we are getting theta is equal to 90 degree. ಹೌದಾ? ಹಾಫ್ ಇರೋದು ಫುಲ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we should have double the force ಅಂತಂದ್ರೆ theta is equal to 90. It should 30 degree enter ಆಗಿತ್ತು, half of it maximum is theta is equal to 90 degree. Whenever the theta is 90 degree, ಅದೇ maximum full one full ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ half ಇರೋದು full ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 90 degree ಆಗಬೇಕು. So that is the ಯಾವಾಗ theta 90 degree ಇದ್ರೆ full ಆಗುತ್ತೆ. Okay, what happens to a current carrying magnetic based on magnetic field? What happens to current carrying magnetic ಅಂದ್ರೆ experience force, that's it. Okay, current carrying conductor based the magnetic field means experiences a force of experiences a force. Experiences a force is direct towards the force. Because conductor generates its own magnetic field around it. ಎರಡು ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದಿದೆ magnetic field ಇದೆ ಮತ್ತೆ so current carrying conductor ತಾನೆ two types of fields will be there because current carrying conductor also experiences its force and magnetic force is also there. F is equal, this equation is F is equal to I into L into B sin theta. This is the formula. L ಅಂತಂದ್ರೆ length of the conductor. B is what?
B is what the formula. So the I into B into sin theta. L is the length of I is the current. Okay, L is the length of the wire and B is the strength of the magnetic field. Then okay, current conductor even force experience agate. Force will be experienced. Okay, if it is like this, okay, if it is the length of the conductor, this is a current carrying conductor, this is magnetic field, strength of the field is B, and this is the length of the conductor is L, okay. L and the angle is sin theta, so the maximum is 90 degree daga, okay now. What should be the angle between the velocity vector of a charged particle and the magnetic field maximum force when the charged particle moving in a uniform magnetic field, that is, theta is equal to 90 degree, okay now. Why? Because be sin theta and theta is equal to 90 degree at the sin theta, sin 90 is how much? 1. Sin 0 is 0. Yaವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ಇರುತ್ತೆ. No ಇದಿರುತ್ತೆ. So theta is 90 degree ಇದ್ದಾಗ sin 90 is 1. So that maximum ಇರೋದು 1 ಇದ್ದಾಗ. So V ಬರುತ್ತೆ. Magnitude of force along the direction. What is the magnitude of a force? ಈಗ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ. F is equal to. So that is the thing. Okay, the same thing. ಇವಾಗ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ, charged particle F is equal to VB. Half particle photon are projected at the same velocity. ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ which particle experiences same thing. So ಇವಾಗ ಹೇಳಾಯ್ತು which particle experiences maximum force because of the, so same thing. Velocity ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Velocity is maximum for what? Proton. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ protonic ಆಗುತ್ತೆ. Proton. Alpha particle is moving with the positive x-axis velocity v. What is the direction of the magnetic force on it? Magnetic field is directed along the positive y-axis. Okay. The direction is given by what? Left thumb rule use ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. So if it is like this, then what happens according to this? This is a positive x-axis. Okay, this is positive x-axis. This is the negative x-axis. Direction of the magnetic field is directed along. What is the direction of the magnetic force on it? According to F is equal to Q into V cross B. This is the formula. If you apply, then what happens? One is on a where V. Q is what? Q is this one. One is along positive y-axis. Then it should be what? It should be z-axis by vector. So it should be along the z-axis, correct? So it is negative z-axis. Okay, z-axis only, but it is in opposite direction. That is negative z-axis. Same thing. The neutron no ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. So negative z-axis ಅಲ್ಲಿ one x-axis positive, x-axis y-axis is also positive, but it is in a negative z-axis. That you have to understand. Next one is what was the conclusion made by on a magnetic field? So ಏನಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಕಾಂಪಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. So it's very basic. Okay, very basic ಇದು. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇ ನೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋತಿತ್ತು. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ವೆನ್ Einstein was doing some experiment. Okay, what was this experiment? Some experiment with the electricity. Electricity ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? It is deflection means there exists a one magnetic field ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, there is a magnetic field ಅಂತ ಅರ್ಥ. So from where it is existed? So from where the magnetic field came?
we know that, okay, in the ancient time they know that it is magnetic, earth behaves as a magnetic field. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, he came to know that near the current carrying conductor site, where what is this current carrying conductor means the current time means what, there's electricity, right? Where there is electric field, okay, there exists a magnetic field around there. Okay, current conductor produces magnetic field around it. Magnetism around it, correct? Where there is a electric field, around there is a magnetic field. Sorry. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ current carrying conductor is what it produces magnetic field around, that is a constant ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is a, so if it is a current conductor is there, then magnetic field will be like this, correct? So ಇದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು, around a current carrying straight conductor there exists a magnetic field. Who investigated phenomenon moving charges or currents produce a magnetic field around its space? Investigated the phenomenon. Moving charges, he only saw astronomy. So moving charges means what? Moving charges means what? Nothing but the current. Currents produce a magnetic field around the space here. That is, he won't. Einstein only is the same thing. Okay, Einstein. Name the scientist who unified both electricity and magnetism. ಸೊ here it is. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅವಾಗ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. both so electricity and magnetism are what? So when there is a magnetism is there, when there is a electricity is there, then exists a magnetic, and vice versa is also true. When there is a magnetic field is there, then varying magnetic field is there, then there exists a electricity. Okay. Okay, ನಮಗೆ ಏನು and then the scientist who unified both electricity and magnetism as Maxwell. So James Clerk Maxwell, he unified both, so electricity and magnetism. One second. So this is that is through what? Through Maxwell's equations. How many equations are there? 4 equations are there. Okay, adidre madanante. So 4 equations says put Maxwell in helida, electricity and magnetism are both are same. Okay, so they exist here, that is both are same ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. this phenomena is investigated. ಎರಡಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಏನು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್, that is who investigate the phenomena, ಇವನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. current carrying conductor, the moving charges or currents produce magnetic field around its space. Okay, around, if it is a current carrying conductor is there, then it produces magnetic field, correct? That's what I told. Okay, so ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. But what is this? Who name the scientist who unified both electricity and magnetism ಅಂದ್ರೆ magnetism ಬರಬೇಕು. Write the expression for the magnetic force acting on a charged particle moving in a magnetic force. Magnetic force is what? Magnetic force, total force is Lorentz force. Okay, adu Q into E and VB. So here it is VB sin phi. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಇದೇ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್
charged particle, that is F. Same. So F is the magnetic force. The expression is Subhash relate. So F is equal to Q into V cross B. Iginu saha helagide. So but repeat agide. This is the F is what here it is. F is nothing but the magnetic force. Q is the charge and the particle. P is the velocity of the charge. B is the magnetic field. So F is the magnetic force. Okay. Acting on a charged particle. Okay. Q is what? Charge on the particle. Charge on the particle. Charged particle. And B is what? Uniform magnetic field. So this is how it is. Okay. Vector form. So vector form ಅಂತಂದ್ರೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ. V is velocity is what? Velocity is like this, and it is also V cross B. What is the value of the, that is F is equal to ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, F is equal to Q into VB sin theta ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. both are possible. ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಬರೀಬೇಕು, V cross B ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು ಹಿಂಗೇನೆ. Okay. How many Tesla makes? What is the value of parallel to the direction of the magnetic field is 0. So ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ sin theta is parallel ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸಹ parallel ಇರುತ್ತೆ. Sin theta is what? Theta is 0. Theta is equal to 0 means sin theta is 0. Sin 0 is 0. Sin, that's why it is parallel is 0. Tesla conversion to Tesla and Gauss. How many Tesla makes one Gauss? One Gauss is equal to 10 to the power of minus 4 Tesla. So 1 Gauss is equal to 0.0001 Tesla. Okay. 1 Gauss. Okay. How that is 10,000 Gauss is equal to 1 Tesla. 10,000 Gauss is 1 Tesla. Okay. 10,000 Gauss is 1 Tesla. Or 1 Gauss is equal to 0.001 Tesla. 307 Tesla. Next. So these are all the questions. What is the for 1 mark questions? So sumar ide cyclotron explain ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. Next cyclotron is based on what? Cyclotron based on the ampere circuit ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. Next so ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ next total force ಕೇಳ್ತಾರೆ. Magnetic field, Lorentz force calculate ಮಾಡಿ. Lorentz force is what? That is a total force here. Okay. explain ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Next time questions ಕೇಳ್ಬೋದು and based on this. Okay. So Lorentz force ಕೇಳಿದ್ರು. Next total force so ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ F is equal to, that is the what you have to calculate is here you have to calculate the ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. So this force everything it should be right in a vector form ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ usually. So everything you have to write in the form of a vector form ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. Okay. Next ಮೂವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೈರ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋನಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಷ್ಟೇ. ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋನಾಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ torsional constant should be increase the current of this one ballistic galvan. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ದಿಸ್ ಮರಿಯೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ an electron, okay, an electron, okay, an electron will not suffer or does not suffer, okay, not suffer, very very important, not suffer any deflection while passing through a region, while passing through a region of magnetic field, okay. What is the direction of the magnetic field? When the direction of the magnetic field is there, that is, magnetic field is 0. So that is F is equal to Q of V cross B is 0. Since V is parallel to B, line of the line in that is both are having, that is reflection ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ both are parallel to each other. When V, that is from this equation, when V is parallel to B, then what happens? No deflection. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0. Force is 0, so that is nothing but 0. So it is parallel to when theta is equal to 0. Parallel. Perpendicular is maximum. Parallel is, okay. Next one is almost all the questions they will ask based on this one only. Direction of the magnetic field towards the positive. So ಎರಡೂ ಸಹ ಈ ತರ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು positive x axis, y axis and z axis ಇದೆ. Suppose if it is a positive x axis there, positive y axis there, then it should be z axis. ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? So direction of the proton, if it is proton is like this, if it is more like this, then what happens? It will define the trajectory. Trajectory helical path ಅಥವಾ circular path ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. So usually this one will the trajectory ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವ, helical path ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತಾ, circular path ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. Trajectory of what? Charged particle. Many times they will give like this. Okay, so ಸುಮಾರು questions ಇದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ampere circuit ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Condition under which the electron will move undeflected in the influence of a cross. One second. Condition under which electron, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ undeflected in the presence of electric and magnetic field. Okay, this is a condition. Electric and magnetic fields are mutually perpendicular. So when they are mutually perpendicular, then it will move undeflected. Particle of mass m, okay, and charge q moving with velocity v enters a region of field at right angles to the direction of its motion. Whenever it enters right angles to the direction of its motion, okay, right angles ಅಲ್ಲಿ enter ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So how does kinetic energy get affected? Kinetic energy, what happens to this one? Kinetic energy will not be affected. No kinetic energy ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when V is perpendicular to B provides necessary centripetal force. So kinetic energy is not affected. What is the principle of the coil galvanometer? Very important thing is coil galvanometer. What is the principle of coil galvanometer? So principle means what it is. Current carrying coil in the presence of magnetic field experiences a torque ಅಂತಂದೇನು? Turning effect. So current carrying conductor, ಅದನ್ನ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Current carrying conductor coil ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. Coil in the presence of magnetic field experiences a
torque, which produces torque produces deflection. This is the principle of a coil galvanometer. Wait, I will tell you how it is. So if it is a magnetic torque ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಂತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತ ಬರೆಯೋಣ. ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. If it is like this, okay, one is in between two strong magnets. If it is a coil is there, then what happens? Turning effect will happen because of this one current carrying, the force acting on the current carrying. So one second ಹೆಂಗೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದು so magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So deflections will be there. So it is known as turning effect will be there. That is this type of turning effect is the main basis for the torque. Torque is then experiences a torque. Torque ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಿದ್ದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಈಗ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಟರ್ ಇಸ್ ದೇನು ದ ಮೋಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. This deflection theta is equal this amount of reflection ಅಥವಾ deflection. Okay, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ deflection is directly proportional to torque. Torque is will represent that is ಎಷ್ಟು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಬರೀವಿ. ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಸಹ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದು MCQ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ MCQ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಲಾರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಬೇಡ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ದೀನಿ 2 ಸಲ. ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ B into D into L is equal to mu naught of phi. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಎಲ್ಲದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತೆ. B is what a line integral of B around a closed path. Okay, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು around a closed path. ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ mu naught times pi by T of free space. I is the current. Okay, this is a I correct ಆಗಿ this is a ampere circuit ಅಲ್ಲ. B into ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ be as the force on the electric charge. Okay, force very important. Force on electric charge Q. Okay, due to both electric field and magnetic field. Due to both electric and magnetic field is given by, that is what F is due to electric field also. Total force is equal to electric field also and magnetic field also. ಅದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು Q times of E. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ Q times of E ಇರುತ್ತೆ. ಇದು Q times of VB sin θ ಅಥವಾ V cross of B ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q is common both the sides, that is E plus okay V cross of P. This is the formula.
ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಷನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ MCQ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋತ್ ಆದ ಎರಡರಿಂದನೂ ಸಹ ಎರಡು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದು ಬರುತ್ತೆ, MCQ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸಹ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ MCQ ಎರಡೂ ಸಹ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ.